people, it's your girl Esther Mwaringa back with another episode for you. Now in this episode, we shall be looking at another amazing Hello there, welcome to our discussion today. Now feel free to join us, to comment down below, and today we shall be having a youth talk, and with me here are amazing youths where we shall be discussing various matters that are affecting the youth. Now maybe they can start by telling us their names. Now from the right. Okay, my name is Abdul, and through Esther, yes. And I'm really glad to be here, and I'll appreciate that by the end of this talk. Wow, thank you so much. Welcome, Bruce. Yes. My name is Maxwell Chengo, and I'm glad to be here. Wow, amazing, Maxwell. I'm Rachel Mkutana, and I'm glad to be here. Amazing. I'm Miriam Meza. I'm glad to be here. Amazing. So that is my panel, and as for me, my name is Esther Mwaringa, and I'll be your host in this. As I've said, feel free to join in our discussion while watching there. Leave your comments down below. Tell us what you think about our talk. Tell us what you think about the youth. Tell us what the youth should do, and as well can appreciate the youth. Now we have so many issues that affect the youth. I have my panel here. They'll help me to point out some of the issues. Maybe we can name some of the issues that the various matters or various issues that are affecting our youth. Okay, actually, kuna mi naanza na drugs and substance abuse as a major challenge towards the youth, and it's very common, and it's like an increase in a high rate. Yeah, so that's it for me. Next reason ni unemployment. Unemployment ni kukosa kazi kama youth. Hiyo pia inasababisha na kwa involve basic game ambazo zinaondoa watu wetu. Hiyo ni kama pia ina affect youth. Well, as for me, nitasema lifestyle. You know, we live in a world where things are changing so fast. Na my youth ni watu kupenda kukopi vitu sana. So, you know, when today there is this form of, let's say, dressing and stuff, and then the next day, youth atataka tu kukopi hiyo stuff. So I can say lifestyle is another major challenge to the youth. Yeah. Okay, as for me, when Esther amesema about dressing, we shall talk about it because my youth wengi wameinvolved na model of dressing, kutumia fashions ambazo hazitakikani, so hiyo ndo ina affect my youth nowadays. To me, naweza sema ni relationships. Sahi my youth wengi yani wame-engage themselves in relationships zinawafanya mpaka wengine wanapata early pregnancies. So mimi nadhania tu ni Mbona mayouth wengi wako wanatumia drugs? Obviously there is a reason why they are using drugs, ndio? Yeah, so maybe let's talk about that first. Na pia wewe kwa pale unaweza pia changia utuambie mbona pengine kama ni wewe hapo unatumia drugs, tuambie mbona unapenda kutumia drugs. Kama unajua rafiki yako mwenye anatumia mtu yoyote ile, tuambie mbona. Yes, so maybe changia tu on that stuff. Mbona mayouth wengi siku hizo wameingia into drugs? Actually, what I can say is nowadays some youths hawapendi kuwa left out. Yeah, unaweza pata a group of teenagers wamekaa mahali fulani, unaweza pata watano hivi wana use drugs, especially yenye imekwanga abused nowadays most ni maybe cut and bang, but more so yenye they like spending time on ni cut. So unaweza pata kirende fulani hivi imekaa wanachonga like surely kuchonga, and I'm like wewe utakuwa hapo next to them uko like yani una try to fit in that same group
because you feel as if ukiwa in that same group you'll be like, yani una try to fit in that same group because you feel as if ukiwa in that same group you'll be like more superior. So me, as for me, as my reason as I say, most of us don't be left out. Yeah, don't want to be left out. That's it. So ni kama kusema ni peer pressure vile Kinda like mi naweza sema ni influence. Tunaweza kuwa maybe tuna marafiki zangu wakitoka out kuna venye wanachukua drugs. Hasa mi sitataka kuachwa nyuma, pia mi nitataka kujaribu nione kama ina test vipi. Mimi naweza dhania ni hivyo. Okay. Pengine pia about maybe stress, mtu amestressika huko, hasa nadhani kutumia drugs itamhelp ile stress itoke, so anatumia drugs na that's it. Okay, yeah, I can say by the way, kwa issue ya stress and depression, it's a big matter that is affecting the youth right now. The youths are depressed, surprisingly, yeah. Na watu wengi sana wakiwa depressed, they normally tend to run to drugs. They normally turn to drugs for stress relief. Yeah, so yeah, I agree. Stress na pia hiyo influence imekuwa shida kubwa sana kwa my youth yenye wanatia kutumia drugs. Sindio? Maybe kuna any other reason? Hakuna. So when you watch hapo, make sure you tell us maybe if you have any other reason why the youths are using drugs. Please do tell us down below and we shall be reading that in the next video. Well, every problem must have a solution. So in this case, we are going to be looking at some of the ways that youths can actually, if somebody is addicted, surely how can they stop using that drug? Unajua ni rahisi sana kusema kuliko kutenda. You can tell somebody acha kutumia this, but you cannot tell somebody to stop doing this when you're not giving them a way out, right? Yes. So how do some of the ways in which we can actually stop our youth from using drugs? Abstaining is the only solution, because maybe there kunaweza kuwa na other measures za prevent from taking those drugs, but more so mimi yenye nazungumzia sana ni just abstaining. That's my word only. Yeah, very true. There's no bigger measure than abstaining. Any other venye inaweza kuwa unajika na marafiki but wanakupelekea mahali pabaya, so to me naweza sema hiyo bad company to try to avoid. Yeah, very true. Bad company is a very big problem. And mimi naweza sema if we have ever stopped this problem in our society, we have to stop judging. That is one very big key, one very big thing we must know. You know, when you have a friend who is using drugs, ukianza kumjudge hata open up to their problem. But when you do not judge them, talk to them politely, find the reason why they're using drugs. Maybe they're depressed. Find a solution to their depression, and then after that, you can solve that issue. So I think the people should stop judging in our society, and they should actually become good role models for you. Talk to the youth, tell them the effects about those drugs. Some of them do not even know the effects. Tell them the effects. Tell them how they can stop that addiction, and I believe it will be good, right? Yes. Issues that yani vitu mingi zinafungamana na hiyo issue ya unemployment, si ndio? So we shall be talking about the causes of unemployment. We shall be talking about the effects of unemployment. What can the government do? What can the youth do about this issue? Now, from my right there, we have Bruce. He shall be talking about the causes of unemployment actually. Yeah. Hey there again. Hii topic yenye tuna discuss about unemployment, mimi mwasoneza nisema kuna the high ranks, kuna vile wako na ile biasness towards some of the youths. Okay, for example, unaweza chukulia hii kampuni yetu hii kampuni yetu. Unaweza pata msee ako na kielimu fresh, anatoka somewhere else central far away, amekuja hapa na ni youth tu kama tu sisi, so like amekuja hapa anapata job nyingine yenye kona high rank, alafu sisi wenyeji wa huku tuko stranded, hatujui tukienda kuulizia kazi wako like sasa okay, kuna vile mimi nitapewa kazi nyingine like yenye hani deserve, naona.
Na ukikompare na yule mwenye ametoka from Central, anapewa kazi nyingine yenye high rank, of which kuna biasness fulani hapo inaendelea. And pia ni correct nikisema kuna wengi wetu ni lazy kind of lazy, and the reason for them being lazy, they always think that kuna something wameachiwa. Like squeezy sisi individuals wengi tuko na ile mentality ya kwa paro yuko paro kuna vile anaweza nyecha kiwili paro atanyecha shamba paro yani squeezy sasa ma youths wana maybe wako like wana focus sana on wheels za maparo, of which it isn't right. Everybody has got his own life, and everybody has got his own life. Lazima mtu atoke nje aende ajaribu tafuta something ya kufanya, something yenye itamweka much busy, ama rather than being much busy itamletea fortune in his life. You should just be seated at home waiting for like daily bread on the table wakati you're not doing anything. So actually we guys must wake up. We must wake up towards solving, sababu kuna vitu zingine tunajitakia tu wenyewe. So that's it. Wow, amazing. That's so amazing actually. Causes of unemployment there, mmezisikia wenyewe mnajua zingine pale. Basi sisahau kutuandikia pale chini, tutakazisoma, tutakaporudi hapa tena wakati mwingine. As I promised, from the causes shall be going to what actually the youth can do. Najua it's not so good to blame kama venye Bruce amesema hapa, the youth nowadays wanadepend sana kwa uwekezaji. The youth nowadays hakuna kazi, but what are the youth actually doing? So shall be having Maxwell here talking about that issue. Maxwell, ningependa kusema au kwa advice kwa mama youth wenzangu kwa usikae tu nyumbani kama uko jobless. Kwa na ile intention ya kusema kuwa maparo hapo. Unajua hata maparo wanatutegemea sisi watoto wao kusaidia familia. So unaweza hata kuanza agriculture project tu nyumbani, kama mkulima, kama utakuwa unafanya chicken rearing. Ile product yenye itakuwa inatoka kwa hiyo business yako unaweza uza pia kama biashara. Wow, that's amazing advice there. Usiketi tu ngoje tu muujiza utoke, hapana, jitume. And to add on that, maybe I can say that nowadays skills and hobbies are taking people so far. Unapata mtu pengine hata hajasoma but anajua kuimba, anajua kuchora, maybe anajua kukimbia, si ndio? So use your skill and your hobby can be your career actually. Unajua kupika, si ndio? You can be a chef do that, right? Yes. Na pia another thing about the university students, you have a problem with the university students. Mtu akishasoma sana anataka aketi angoje kazi mfuate. And in this world it is so hard. Maybe umesoma, maybe ugraduate. There are so many universities, so many graduates right now. Make sure umejituma pia wewe. Una karatasi ndio, lakini anzia pale chini. Pole ukipanda enda. So everything will be okay. Yeah, so from what the youth can do, tuendelee mbele, let's look at what the government can do. So with that, we'll be having Rachel here talking about that issue. What can the government do about unemployment among them? Rachel? According to my opinion, the government inataka kusaidia wale ambao hawana kazi through building some. Rachel? According to my opinion, the government inataka kusaidia wale ambao hawana kazi through building some industries ama companies zenye zinaweza kuemploy hawa youth ili waendelee na maisha yao. Another thing ni educate the youth on the importance of job, yani ili wapate kazi na wapate at least pesa za matumizi. So according to the government, they should establish some industries. They put more industries ili wa create job kwa my youth. Wow. Nice. Kina kazi mtaani, si ndio? Kazi mtaani. Na maybe kwa hiyo issue ya kazi mtaani, there have been so many complaints. Napata inafaa kwa kazi ya watu wote, but
bado kuna corruption pale Kuna ndani. corruption, yeah, that's true. Yeah, which is so bad. Anyway, tuendelee mbele, let's look at the effects that this unemployment has brought to the youth, and with that shall be having Miriam there talking about this issue. So welcome Miriam, talk to us about the effects of unemployment. To me, naweza sema hii unemployment yani imefanya watu wakuwe na umaskini. Kuna wenye hawana kazi, kuna watu wana hustle, na isitoshe pia kuna hawa mayouth pia wanapata pesa za mapema. Mtu anatumia mwili wake kujiuza, yani anajiuza ili ndo apate pesa. Hii nadhani si poa kwa mayouth wanafanya. Na pia kuna mayouth wenye wamejiingiza kwa makundi fulani kama wakati kwanza, yani wanafanya uhalifu. Yani ni nadhani tumeivo. Thank you. Wow, so that was amazing. So tumeona causes, tumeona what the youth can do, what the government can do. Thank you so much. We shall be back with more. Usiende mbali. Tunaporudi basi tutakuongelea kwa masuala ya lifestyle, masuala ya mapenzi, usikose. So welcome back to our talk. As I promised you, things are getting spicier. Now, in this segment, we shall be talking about lifestyle and relationships. But first things first, we shall begin with lifestyles. Kama venye nimesema, ma youth ndio tunapenda kukopi sana vitu, si ndio? Yeah, ukiona mtu ameka style hivi ya nywele pia anza kuweka, ukiona mtu amedress hivi yeye kwa hivyo. So, maybe tuseme tu watu wapi wenye sana sana who influence my youth actually. Yeah. So maybe let's just begin from there. Mimi naweza na yoni influence from the whites. It all started with the whites, of course, ndio. Yeah. The way of dressing, nini hizo vitu mob ilianza na whites. Na mwaso pia ukiangalia Jew people, they like copying. Okay, si rahisi upate msee anakopi something from somebody mwenye ako within the same community or whatever. Yeah, but utapata mse kama, let me give an example of an artist, maybe hata CB, Chris Brown that is. Yeah, utapata Chris Brown today amekam na such a new style, a way of dressing, then utakuwa like sasa baadaye in some time later utapata kuna some of the teenagers wanataka do exactly the same thing huyo artist anafanya, of which sisi tunaweza sema ni kitu mbaya ama okay, actually can't talk more about it. But it's like we live in a world of copying. Yeah. Copying. Yeah, true. Yeah. So I can say sana ma youth hupenda kukopi ma celeb sana, si ndio? Yeah, ma celeb ndio imekuwa issue kubwa sana kwa ma youth. And unajua when it comes to lifestyle kuna segments tofauti pale ndani, si ndio? We can talk about music, we can talk about dressing pale ndani, we can talk about what else? Nimeshasema music, dressing, yeah. So tukiangalia kwa dressing, unajua nili ma youth unaweza sema dress hivyo kwa they have killed, yani wameweza pale kabisa. But tukiangalia kwa parents ama wale nisemeje, the older people in the society, they tend not to understand, sindio? Yeah, so maybe we're going to talk about dressing because there's been a challenge between the youth and the elder people in the society. Right? So maybe what is the right dressing for? Yeah, because hata kwa church kuna hiyo issue, mtu amedress hivi bado watu wako like unakuja church ukivaa hivi, so unaona, so it's another challenge. Okay, as to me about dressing, kuna types of dressing madams wanapenda kuvaa. Kama unaenda church, unafaa uvae decent, at least ipite chini ya magoti. That's how people they dress. Lakini kama mtu ameenda church amevaa dress nyingine haijaeleweka, yani iko juu ya magoti, that's not good. Na uko church hapo sio poa. So I like to urge that girls ama hata my boys pia they respect the church kwa kuwa vitu zenye ziko decent, at least ziko tu beyond the knee. Mimi ningependa kumuuliza mwenzangu Rachel, na kuna hao wenye wanasema my dress my choice, hapo ungesema nini? Hapo kwa my dress my choice,
pia wachague choice ya kuendea nayo kanisani na ingine ya kuendea date na huko kwingine. So according to me hapo I think place unaenda ndio ina matter. Place unaenda. Okay, Bruce. Okay, ikiongelea the same issue yanaongelea I don't know my dress by choice. Yani imekuwa so common nowadays. Yeah. And it's kind of boring. Yeah. Kuna cha my dress my choice. Sawa, it may be my dress my choice, lakini actually just take yourself and just picture yourself umevaa some bikini kind of like Yeah, kwa church. Surely. So like jaribu yani take that picture mazee uangalie, is it really decent? It isn't pleasing at all yani. Yeah, we should really change on this. Hata kama ni my dress my choice, pick something correct. Maxwell, kuna cha kuongezea? Mimi sina. Kuna check emphasize. So mimi on that matter I always say that you have to look at kwenye kitu kilianzia. Ukiangalia kwenye kitu kilianzia ndio utajua issue kwenye ilitokea. Because we had that issue in church na tukapata jibu. Actually you must ask yourself, dressing ilianzia wapi? Sio? Ilianza time ya Adam na Eve. Sio? Na Mungu mwenyewe ndo alicreate nguo ndio akawapatia wavae. Na yes, people say my dress my choice, but the problem is we do not dress for ourselves, we dress for other people. Mbona uvae nguo? Unavaa nguo ndo Bruce pale asinione uchi wangu. Unavaa nguo ndo baby asinione venye niko, si ndio? Navaa nguo ndo mtu mwingine asione venye nakaa, right? Yes. So before you dress something, as in nambo uvae kitu yenye itafanya mtu mwingine aingie into temptation, right? Si ndio? So ukivaa hivyo, hauvai kwa sababu yako, kama uko unavaa kwa sababu yako, basi kama unaoga vaa nguo. Yeah, but kama unaoga uvai nguo kwa sababu uko peke yako. Lakini kama unatoka nje, unajua kuna watu watakuona ndio maana unavaa nguo. So vaa nguo yenye inakuziba, si unyeshe. Yeah, inakustiri. Yeah, so under the line hapo chini kabisa ni when you dress for other people. So dress in a way that will not affect the other person. Yes. So tukiendelea mbele, music. Who does not love music? Yeah, so kumekuwa na issue na music pia. Actually people tend to take music lightly, but music is so strong. The type of music actually influences you a lot. Yeah. Mimi nasikiza hip hop atashinda ataka tu hip hop. Yeah, mimi nasikiza reggae anataka tu reggae. So what can you say about music actually? Music iko na mambo mob sana. Yeah, so music first of all, vile my host here amesema who does not love music, of course najua everybody loves music. Yeah, everybody loves music. So music I need to ina depend na the kind of people. Okay, kiangalia the various kind of musics zenye some artists wanatoa, yeah, utapata like kuna maybe we can just list mbili tatu hivi the kind of music zenye ziko commonly known, ndio. Ukianza hiyo hip hop, Yeah, gani zenye the rest, bongo flavor, gospel, reggae, yeah, and Afrobeat, Arab, yeah, those every kind of music ziko. Lakini sasa why do people engage in listening to music? What's the benefit? Ama outcome yake ni nini? Sawa, utasikiza music but ume benefit nini? That's a question you should be asking yourself. So like ukianza na hizi ngoma zingine zenye si gospel like, yeah, hizi hip hop na whatever, many of us are so into hip hop, right? Many of us are so into hip hop, and most of us based on hip hop, you can unajua wezi judge mtu na kitu yenye anadu. Yeah, wezi judge mtu. For even sake utakuwa like unauliza msee, unatry kumuuliza like why do you listen to hip hop? Yeah, hata kujibu hata akikujibu atakupatia jibu lingine tofauti. Yeah, the answer it won't be that pleasing. Atakwambia mind your own business. True. Yeah, and of which sawa,
it's music lakini fact out music ya kusikiza poa. Of course mimi mwenyewe sikatai, I'm a fan of music. Yeah, I'm really a fan of music, and pia kuna various kind of music zenye musikiza. Yeah, okay. Actually ukiangalia yani sasa mimi nile balance yani nisikize hip hop, nifike time niboeke nayo, nisikize gospel, sawa, not that much, nisikize yani miss balance. Yeah, and mtu akiniuliza kwa nini nafanya hivyo, kwa nini ni sio constant kwa one type of music, kama ni gospel, ni based on gospel sana. Lakini utapata si wengi kusikiza gospel. Yeah, si wengi na si rahisi yenyewe. Si rahisi, si ndio? But really like gospel, si ndio? Gospel. Yeah, it's true. Yeah, most of us live in the world yenye wengi siku wanaishi in the world yenye yani people don't care, not at all. They don't even care hawajui kama kuna Mungu. Yeah, yani sa we live in a wicked world. Yeah, and on that matter, maybe we can talk about the gengeton wave, which has actually come, isn't it? Yeah. It came and it ikachukua mayouth sana. Watu tu, okay, mimi sijui hizo nyimbo. Mimi uzisikia, but sijui lyrics actually ati niimbe sahi, but you know those songs, right? Yeah, and you know, as I've said, music is very powerful. Unapata pia mayouth wanaanza kudress hivyo, wanaanza kubehave hivyo. And some talk. Nga kigenge tu. Exactly, you know. Kwa addicted wale kuongea. And you know, okay, I do not judge people, but I'll say that gengeton has really led to the rising of sexual immorality among culture. And on sexual immorality, we'll be right back on that issue. Don't go away. So I have my panelists here and we shall be talking about that issue. So tuanzie pale mwanzo kabisa kama vile nimesema, is it right to date? And if it's right, at what age should somebody begin dating? So tutaanza na Maxwell. Tueleze about this. Ningependa kusema kuwa an youth yani iko sawa, it's right to date. Why? Sababu mtu ambaye ya date ni mtu ambaye kwa mature na ana reason kwa nini ana date. Kuna watu wana date sababu ya sex, wengine wana date sababu ya sharing ideas. So kuna mtu ana date ni mtu ambaye mature na pia anajua kwa nini ana date, reason ya date. Okay, so maturity, somebody who is mature enough. Yes. So maybe Miriam, tuambie, is it right according to you somebody to date na what age according to you? Mimi naweza sema date ni right, na age ambao mtu pengine anafaa kudate ni kwanza above 18. Hapo ndo naweza sema mtu anaweza kudate, na kudate si for sex peke yake. Kuna venye mtu anafaa kuwa relieve na stress. Unaweza date mtu mwenye mnaweza fanya vitu na yeye hiyo. Mimi naweza sema kudate lazima eti muwe na mtu na sex. That's all. Okay, amazingly enough, hapa nimesikia ni sex ndio imetajwa sana. What is this sex? Inakuja watu wanasema dating is part of sex. Yes, exactly. Na nataka tuende hapo sasa kwa sex actually, because it is an issue that has been affecting the youth sana. Yeah, and nowadays actually mtu akisema like I am dating a certain guy, mimi niseme pengine I'm in a relationship with a certain guy, si ndio? People they'll tend to think that, not even they'll tend to think, they'll already be like this girl has already began engaging in sexual activities, right? Yeah, so let's look at this issue about sexual relationships actually after the break. Welcome back to our talk. Vitu zimeanza kuwa moto hapa. Naona my panelists are very ready to engage let me not use the word engage in this discussion. We shall be talking about engaging in one place. So let's talk about matters in the sexual activities, right? So
siku hizi actually the youths begin this activity at a very young age, si ndio? Unaongea na mtoto hivi unadhani ni mdogo wako, kumbe wewe ndio mdogo, yeye ndio mkubwa. So let's look at this problem actually that has been affecting the youth, si ndio? So why do you think the youth nowadays cannot wait? They can no longer wait actually. They are abstaining, but they do not wait actually. Yeah, so maybe what are the reasons why the youth are this way? Yeah, I can say reckless actually in the days schools. Mimi naweza sema about self control. Hawana self control. Unaweza everybody has feelings. Lakini pia unafaa uwe na self control about your feelings. So mimi nasema hapo sex unafaa control because hizo feelings zako itakuwa na certain time unafaa reveal hizo feelings. But say if you are not engaged in marriage, you should abstain now, control hizo feelings zako. So self-control, there you can say, is one big way of avoiding that activity actually. Yeah, maybe another reason, another cause. Okay, mimi nikichangia pia naweza sema pia ni the society we are living in right now. There are no longer role models in our society, si ndio? Tukiangalia sana pia lifestyle ya watu, tunaona like kule sana the music, tutarudi pale kwa music. The music nowadays imejaza sana mambo kuhusu na sex tu. So mtoto mdogo akisikiza hiyo ngoma, akisikia alafu anasikia kuna mtu pale maybe anaimba tena ana translate, anaelewa what is it talking about. Music has power, so much power actually. So ukisikiza, I'll use this song sana pale kwa church yetu, pastor wetu penda kutumia hii song sana. Nasikia like this song about Diamond, you know, temamate. You know, so a kid is there listening to that song and then he's like, okay, hii inamaanisha nini, and then at the end of the day anakuja na realize inamaanisha nini. Unaona? So the society we are living in, we need more role models in our society, right? We need role models, we need people who will talk. And then another problem is that watu wakubwa wanaogopa kuongelea hizi issues. If you have a kid, mketisha umwambie kuna hivi na hivi. Unaweza kuwa naficha mtoto utaki kumwambia kumbe yeye anajua vitu mingi hata mzazi hujui. So you need to talk to your kids. Make them sit down, tell them there is this and this. Do not be afraid to tell them. Usipowafunza wewe, na niamini kule nje kuna watu wengi sana wenye wako willing kuwafunza, si ndio? Maybe there's another cause umeacha. Naona pia mpaka watu wenye sex, most youth na maparo. Kuna venye utapata madhe na buda. Venye vitu ambavyo vina sitting room wakati kuna kama mtoto wao hapo. Sasa yake na vile obviously atataka kuna practice za skill nini? Nini baba anasikia ama akafanya vile. Unaona vile. Yeah, na pia kuna hii issue ya unapata pengine mtoto amekuwa mkubwa, baba na mama wanaishi kwa room moja. Alafu napata ati wanasema choto weke curtain hapa. Napata mtoto pengine hata anachungulia and stuff. Yeah, na pia peer pressure. It's a very big problem when it comes to this issue. Mwanzo tunapata kwa boarding schools zetu, high schools. Mwanzo madam, napata mtu umeenda shule sana hivi, the first question napata kwa rende hivi. Wanakuuliza tu kama you are still a virgin or not. Mtu unaona tu sasa ni jibu nini hapa? It becomes like it's something that is shameful actually, which should not be the matter. So peer pressure, it's another big challenge, which comes back to look at the company you involve yourself with, because company ndio kila kitu. Kwa mademo wote wanaongelea kuhusu venye they have been doing this and this, trust me, at the end of the day you'll be among them, because birds of the same feather flock. Yes. So maybe tuseme pia, how can we stop this prevention measures? Okay, how can we stop this activity actually among the youth? So let's also talk about how we can prevent this issue among the youth. Yeah, because wewe ambia tu youth wa stop certain activities they ambia wanaweza stop. So maybe how can the youth, or how can we stop this among the youth? Nadhani ni kuabstain tu. Hivyo tu. Abstain. Yeah, kuabstain. Mimi naweza sema waweza tumia condom kama wanataka kufanya sex. They use condom ili wa prevent
hizo diseases na mtu kupata mimba. That's all. Yeah, kama unajua huwezi kunini kuacha hiyo tabia, then you have been given an option there by Rachel. Any other way? Mimi ningependa tu kuemphasize kuhusu abstain. Ukijitoa kwa mambo hayo pia itakuwa vizuri zaidi kuliko kutumia condoms because siku hizi hatu trust condoms sana. Zimekuja aina nyingi sana za trust ambazo mambo yani haziko nazaminiki. Yeah, true. Na maybe Bruce pale nitakusema. Actually mimi kinaweza sema na like to put more emphasis on abstaining. Yenye kitu yenye one hatapenda kusikia always. Yeah, ukiambia mtu abstain itakuwa like yani unamuingilia. Who are you to tell me? Who are you to tell me to abstain? Actually, yeah. So abstaining is simply the best decision. Just abstaining, yeah, hiyo ku abstain hiyo it results zake baadaye ni positive. Yeah. So I would like to urge my guys, everybody, abstaining. Just abstain. Wow, abstain is the answer. Because mimi nikimalizia hapo kwa hiyo issue ya sex, I can say that sex is not just a physical thing. It goes way much than you can actually imagine. Because no one unapata when somebody is heartbroken after that, they tend to hurt so much because you involve yourself not only physically but emotionally, spiritually. Unapata pengine mtu kama alikuwa na perform vizuri ndio. So abstinence, I can say, is the best answer to all this, right? Wow, so that was an amazing talk I had here with my fellow panelists. Sijui kama umeonaje hiyo talk, tuambie pale chini, tunangoja tuambie. Pia you can tell us more suggestions on issues that you'd like us to talk about. We shall be here to talk about them. Do make sure you meet us or join us next time. We shall be back with more of such amazing talks actually. But tell us what you think about our talk down below. And don't forget to give this video a thumbs up. And as always, like, share, subscribe, and comment. Yes. So thank you so much for joining me. Thank you so much. I've had a wonderful time with you people. You're amazing people actually. And for also my viewers, you are also amazing people for following us in this talk. Until next time, bye.